Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, to nie dopuściłby do tego, aby włamał się do jego domu. Mówiąc szczerze, takie gdybanie to mnie strasznie irytuje. Ludzie często używają tego słowa gdybym wiedział jako wymówki, dlaczego popełniali błędy. Gdybym wiedział, to bym tego nie zrobił. Gdybym wiedziała, że to się tak skończy, to pewnie tam bym nie poszła. Gdybym to, gdybym tamto. Jedna wymówka za drugą wymówką. Dlatego trochę mnie dziwi, że Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, gdyby gospodarz wiedział. No to co by zrobił, gdyby wiedział? Czy coś by się zmieniło? Dobry gospodarz zawsze powinien pilnować swojego domu. O każdej porze dnia i nocy dom powinien być zabezpieczony. Gdyby ktoś wam powiedział, że na waszym osiedlu od 5 lat nie było włamań ani kradzieży, to co? Zostawilibyście drzwi otwarte? Gdy do pracy wychodzicie lub gdy do kościoła idziecie? Pewnie, że nie. Bo dobry gospodarz zawsze drzwi zamyka, zawsze załącza alarm, zawsze upewnia się, że dom jest zabezpieczony. A może właśnie o to chodzi Jezusowi, żeby nie gdybać, tylko żeby zawsze być gotowym, żeby zawsze robić to, co jest słuszne i to, co trzeba robić. To, co nasze sumienie dyktuje nam jako sprawiedliwość, jako jedyną słuszną drogę do wybrania. To be honest with you, it irritates me when people say, if I had known. Usually it's an easy excuse for someone's laziness or stupidity. If I had known that this will end up this way, I wouldn't go there, right? How many times you parents had heard that? If only I knew that this will happen. If only I knew that he will turn out to be such a peep and peep, right? If only I knew. This too easy becomes an excuse. If. I call it if theology or if philosophy. Or even better, an ifing lifestyle. If this, if that. It really irritates me. So I was somewhat surprised when Jesus says, if the master had known what time a thief will come, he would not have let his house be broken into. Okay, Jesus, are you ifing as well? Why would it make any difference if the master of the household knew what time the thief will come? A master should always protect his household, day or night. It makes no difference whether he knows or not what time a thief is arriving. So saying, if only I knew they will rob me today, I would put the alarm on. Well, why didn't you? You should put the alarm on every day, not only when a thief comes around. Right? Or if someone told you before leaving to church this morning that there was no robbery on your block in the last 5 months, so please leave your doors open. Right?
and there will be nobody stealing anything from you today, maybe tomorrow. It will be stupid and irresponsible if you, a master of the house, left for church without locking your door and setting the alarm on. Of course, you are a responsible person, so you don't say, if I knew. You do what is right, no matter, knowing or not. The if philosophy, the if theology is for lazy people, for people who don't weigh pros and cons and decide what is the right action, what is the right thing to do. Maybe this is what Jesus is pointing at. Maybe he wants to say, no, stop ifing. Do what is right all the time. Because you don't know what time a thief will come. Because there is no way of guessing what will happen tomorrow. And so, you've got to do what is right today and every single day. No more ifing. Wiara, o której mówi święty Paweł w drugim czytaniu, to wiara Abrahama. Abraham opuścił swoje miasto rodzinne Ur Chalcedońskie, dzisiaj w Iraku, z całą swoją rodziną. Zostawił dobry biznes za sobą i przez wiele lat podróżował jako nomad. A zrobił to dlatego, że Bóg obiecał mu, że będzie miał dzieci. Że będzie miał tyle dzieci, ile jest gwiazd na niebie albo ziaren piasku na pustyni. Abraham nie wiedział, co się stanie. Nie wiedział, jak ta obietnica się spełni, a jednak postawił wszystko na ostrzu noża i za tą obietnicą podążył. Można by się więc spytać, co by było, gdyby, no właśnie, gdyby Abraham wiedział, że jego życie tak się potoczy. Gdyby ktoś mu powiedział, że zamiast gwiazd na niebie czy piasku na plaży będzie miał tylko jednego syna. Że będzie musiał wiele razy uciekać, ledwo uchodząc z życiem, tak jak tydzień temu słyszeliśmy w czytaniu o Sodomie i Gomorze. Że jego życie nie będzie łatwe, że będzie pełne wyrzeczeń. Gdyby to wszystko wiedział, to Abraham opuściłby swoje Ur chaldejskie, czy też nie. Poszedłby za głosem Bożym, za głosem powołania, za głosem sumienia, czy też nie. Gdyby ktoś mu powiedział, jak to się skończy, czy zrobiłby to, czy tego by nie zrobił, nie wiemy. Dlatego, że gdybać nie można. Dlatego, że wiara to nie jest wiedza. Różnica między wiarą a wiedzą polega na tym, że nie wiemy. Nie znamy wszystkich konsekwencji naszych czynów. Nie mamy możliwości przewidzieć, co się stanie. Dlatego Paweł daje nam Abrahama jako wzór wiary. Abraham nie wiedział, jak to się skończy, nie wiedział, jak to się potoczy, a mimo tego poszedł za głosem Bożym. St. Paul in the second reading gives us Abraham as the role model of faith. And he says, Abraham did not know, and yet he had faith. You know, Abraham was quite a successful businessman in Ur, in today's Iraq. His life was just
very comfortable, very successful. The only thing missing was they couldn't have any children with his wife Sarah. Other than that, everything was just perfect. And so one day, he hears a voice of God. One day in his conscience, he recognizes that God is calling him to leave his hometown, to leave his successful business behind, and take a leap of faith, go to a different country, to Canaan, because if he goes, the voice says, he will have as many children, as many descendants as stars on the sky or sand on the beach. Wow, that's a good promise, right? So Abraham does leave behind his hometown, his business, and goes on a crazy adventure of being a nomad. For years, he travels from town to town. And I'm just thinking, if Abraham had known what his life will be, would he leave behind his old life, his business, his comfort zone, or would he stay? If he knew that instead of so many children, he will end up with one Isaac, would he do what he did? If he knew how many times he will have to leave in the darkness of the night and barely escape because people did not appreciate his presence in this or that town, like we heard last weekend about the story of Sodom and Gomorrah. If he knew that he will be a constant runner, escaping from one danger and another, would he go and follow the voice of God if he knew? You see, that's why if theology does not work. Because Paul says Abraham didn't know, and yet he had faith. Faith means doing what is right without knowing what will happen, without trying to foresee all possible consequences of your choices. If you knew, you wouldn't have to believe. This would be knowledge and not faith. Faith means that you do what is right without knowing. That you follow the voice of God, that you follow the voice of conscience, without trying to guess whether or not it will be safe in the long run. Gdyby ludzie wiedzieli, że żona czy mąż po kilku latach ich zdradzi, że okaże się ta konkretna osoba, która im ślubowała wierność małżeńską, kimś niewiernym, że ich opuści, że z nimi się rozwiedzie. Gdyby ktoś to wiedział przed małżeństwem, to czy wyszliby za mąż, czy ożeniliby się? Gdybyśmy wiedzieli, że jedno czy drugie małżeństwo nam nie wyjdzie, czy warto byłoby zawierać ten związek? I znowu to słowo gdyby nam się pojawia. Gdybyśmy wiedzieli, jak nam wyjdzie to małżeństwo, być może
byśmy jego nie zawierali. Być może nie byłoby tego dziecka, które tak bardzo kochamy, które jest źródłem szczęścia w naszym życiu. Gdybyśmy wiedzieli, że nasz pracodawca po roku czy po 2 nas wyrzuci z pracy, czy dalibyśmy ze siebie wszystko w tej pozycji, w której byliśmy zatrudnieni? Gdybyśmy wiedzieli, że stracimy dochód, stracimy pracę, czy pracowalibyśmy tak samo, jak pracowaliśmy? Gdyby człowiek mógł znać przyszłość, nie potrzebowałby wiary. Gdyby człowiek mógł zgadnąć, co będzie jutro, czy pojutrze, czy za rok, czy za 2, nie musiałby ufać Bogu. Nie musiałby wierzyć, że to, co robi, to ważne jest, aby robił słusznie i sprawiedliwie. Gdybyśmy mogli być jasnowidzami, nie potrzebowalibyśmy być ludźmi wiary. Gdyby 8 lat temu, gdy arcybiskup poprosił was, abyście odpisali akt własności na jego imię, gdybyście wiedzieli, jak to się wszystko skończy, czy głosowalibyście tak samo, jak głosowaliście tyle lat temu? Że nie, księże arcybiskupie, nie oddamy aktów własności? Gdybyście wiedzieli, że was ekskomunikują, że parafię zamkną, co byście zrobili, gdybyście wiedzieli? Czasami lepiej jest nie wiedzieć. Czasami lepiej jest zamknąć oczy i zaufać, że gdy zrobię to, co jest słuszne, gdy zrobię to, co w moim sumieniu mówi mi Bóg, konsekwencje w dłuższym czasie będą właściwe, mimo tego, że mogą być czasami bolesne. Bo gdybanie, życie na gdyby, nie jest życiem człowieka wiary. Wiara polega na zaufaniu Bogu, bez wiedzy, bez znajomości tego, co będzie, bez gdybania. If you had known that your husband or wife would end up cheating on you, if you had known that your husband or wife or spouse will end up breaking your heart, would you marry him or her anyway? If you knew what will happen, perhaps you wouldn't. Now, perhaps your wife or ex-wife, your ex-husband is not the best thing that ever happened to you, but if you didn't marry him or her, would you have this child of yours that is the source of joy and happiness in your life? If you knew what kind of beep he will turn out to be, would you? If you knew? Now, if you knew that your employer will kick you out and you will end up unemployed, barely making your ends meet, would you give 110% at your last position at work? Would you give everything and be as productive as you were because you didn't know what will happen? You see, sometimes ifing and double guessing yourself can lead to disastrous consequences. If you, the parishioners, had known in 2003
when the Archbishop sent his envoys that told you, sign up the deed to St. Stanislaus to the Archdiocese. If you had known back then what you know today, if you had known, would you stand up and fight as you did? Or would you say, oh my God, I don't want to end up excommunicated, not Roman Catholic anymore, my God, what will happen? It cannot happen. Here is our deed, Bishop. If you had known, what would have happened? Would you do what you did? You see how tricky that thing can become? Because the life of faith, the life of a person who puts his or her trust in God, means that we don't know, and yet we do what is right. And yet we do what we discern in our conscience to be the voice of God. And we are called to do this every single day, every single night, without knowing. There is no ifing, there is no double guessing. As a man, as a woman of faith, you do what is right, even though you don't know.